Hello. So today guys I'm going to show you around this bedsitter. Yeah. Nacheka juu the house is almost empty, like haina vitu mob, but nimeamua kuwaonyesha whatever is here, so stay tuned. This is how it looks na huko nje. These slippers, some shoes, dustbin. Then that's the view. Hizo huko ni Lukenya Hills. As you can see huku most ni compounds, like watu wamejenga huku. Yeah, that's a school hapo chini. Yeah, that's it. So the first thing after umeingia definitely kuna ndo hiyo mlango. Then there is this, it's more of a sheer and less of a curtain. Ndo tumeka kwa mlango. Then kuna padlock hapo. Oh, that's the view from inside. You can see the way it's pretty. Alafu, ukiingia on your left, ndio kuna kitchen. Ndio hiyo sink, kakitambaa kakupanguza. Yeah, it's clean today. Kuna curtain ya window. Hiyo nilibai Gikomba 150. Then hapo kuna vitu za kuosha vyombo. Kuka ndo hiyo. Sufurias. Kuna cabinets hapa chini. Hii tumeweka the gas cylinder. Then ndo hiyo imeconnect to the gas cooker. The second cabinet. Huku nashuku hakuna kitu mnafaa kuona, but anyways. Kuna sabuni, makaratasi na machupa tu. Oh, I forgot to show you guys, we have a doormat immediately tumeingia hapo. It's a blue one. This really baiwa wapi? Naonyesha hadi hapo. Then hapa kuna socket. Hapa chini kuna vibuyu vya maji. Next to it there's the fridge. Sijui kama nitaonyesha, but kwanza acha tupande hapa juu. So yeah, you can all see whatever is there. Kuna unga huko juu, some onions, kuna spaghetti na some tins. Kuna mafuta huko, unga ya uji. Hii ni chumvi. Hapa kuna sukari. Then ndo hizi vyombo. I'm so short, siwezi panda huko juu. Mayai, tissue na hizo zingine ni carrier bags. Zimewekwa tu hapo ndani. Yeah. Then our fridge, it's a mini fridge. Ramtrons. Let's see what we have huko ndani. Si vitu mob, white cup hapo, maji. Yeah, that's all. So tumemalizana na kitchen, so next to it kuna hiyo seat. It's the only seat kwa hii nyumba. Nitumianga kama meza pia. That's my laptop. Then ina pasi hapo chini. Yeah, kuna that ndo hiyo system. Some computer, must be inaitangwa nini hiyo?
monitor, I don't know. Kuna charger, kuna vitabu. Yeah, no, this is a remote. Yeah. Then this is my purse, extra books, extension apple. This side, this side it got too empty, like empty. The only thing happened is that skipping rope tumehang hapo. Yeah, na hiyo switch. That's all on that side. So we move to the bedside. Hiyo kitanda, duvet, pillow. That's a bed cover. Kuna hizo those Bluetooth things kwa both sides za kitanda. Then my baby, my teddy bear. Oh, alafu kuna that wall collage. Let me show you. Ya kwanza inasema good vibes. Yeah, only good vibes. Ya pili it's a cactus plant. I really love plants. Like, yeah, napenda mimea. The second one says falling in love rocks, but ukiangalia kwa umbali you'll only see falling rock, but kuna those small words, falling in love rocks. Then here it's another plant. Then this is written home, because this is our home. Another plant. Then this is written, will you even see it clearly? Oh, now you can see it. Someday this will be the good old days. Yeah, someday this will be the good old days. This is siku za kuishi kwa bedsitter. Then there is this flowery, what? Kuna hizi flowers, some butterflies. Nilipendea to the, I don't know, kwanza the colors, venye tu hizo maua zimeingiana. Then this says, wake me up when I am famous. So you guys, don't forget to wake me up when I'm famous. When I'm your famous, when you are, don't forget to wake me up. Then hapo juu kuna portrait, another switch hapo. My photo, this is us, his photo, this is us to you. Another portrait, engineer. What else? Yeah, I think I'm done. I'm done. I'm done. Like, it's that simple. But if you guys have noticed, most of the things happen in blue. Yeah, blue is not my favorite color, but I just like the color. My favorite color is mustard yellow. Yeah, I think nimemaliza huko. So tusonge. Next to the bed tuko na closet. Kwa mlango ya closet tumehang masks hapo na this chain. The other side kuna kofia na my sling bag. Then tuone ndani how it looks. Yeah, hivyo ndo kunakaa. Hizi tu ni bags za socks and everything. My makeup bag na nguo. Huko chini ni viatu na some nguo za business yangu. Then huko juu we have cartons na some extra bags. Yeah, that's it. Very simple. Oh, kuna sweta yangu nimehang hapo. Yeah. Ni hayo tu kwa sasa. Oh my god, I feel like it's almost nothing, but
You know, kila mtu anaanzanga from somewhere. So but next to the closet kuna hii kiti ilivunjika, so tunaitumianga kama tu place ya kuweka towel na kuanika tu vitu. Hizi ni shoelace, hiyo ni shati, that's my lace, so ndo hiyo towel hapo. Yeah, it's a pretty seat but ilivunjika, so that's the best we can do with it. Next to that we have that's the voice behind the camera. Anyways, hapa kuna sink, kuna sabuni hapo, mafuta, Arimis, Kamua, toothbrush, toothpaste, yeah, and the mirror of course. Then hapa chini kuna sandals. Hii ni rag, ilikuwa hapa but nimesukuma huko. So hapa kuna sandals. I'm going to hapa guys. Let me just close it kwa. Hivi ndo inakuanga imefungwa. So when you open it, since it doesn't have a laundry basket, hii ni ndo ya kawaida tu. Nimeweka nguo chafu, alafu nikafunika na that towel. At least inakaa, huwezi ona what's in there. Then kuna tissue, inaisha almost. Water system, then ndo hiyo choo. Yeah, drainage, there's a tap, kuna that brush, there's the shower, kuna hiyo uzi tumefungia hapo, gloves za kuoga and a face towel. So hapa kuna this rice water. My previous video is, kama uja watch, please go watch. It's on how to make this rice water. I explained step by step. It's been here for 1 day, so I will use it after 2 days. Then kuna this improvised pegs holder. Kuna soap dish na soap brush and the plant. Yeah, that's all in our washroom.